לקראת קלה, הנה שבת נקבלה, לך דודי לקראת קלה, הנה שבת נקבלה, לך דודי לקראת קלה, הנה שבת נקבלה, לך דודי לקראת קלה, הנה שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולית אלית אליו. לך דודי לקראת קלה, הנה שבת נקבלה, לך דודי לקראת קלה, הנה שבת נקבלה, לך דודי לקראת קלה. שבת נקבלה, לך דודי לקראת קלה, הנה שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי הנה כל הברכה מראש נקדם נפוחה, סוף מעשה במחשבה תהילה. לך דודי לקראת קלה, הנה שבת נקבלה, לך דודי לקראת קלה, הנה שבת נקבלה, לך דודי לקראת קלה, הנה שבת נקבלה, לך דודי לקראת קלה, הנה שבת נקבלה. אוהי בשלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצולה, תלכנו בני עם סגולה, בואי כלה, בואי כלה. לך דודי לקראת קלה, הנה שבת נקבלה, 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 לך דודי לקראת קלה, הנה שבת נקבלה.
Shabbat Shalom, everyone. Good morning. Welcome to our Sinai Temple Shabbat morning service. This morning, as with almost every morning for the past 3 months or so, right around 5:50 a.m., 6 a.m., I can't tell anymore, our son's alarm clock goes off. Now, we bought him this alarm clock to help him know when to stay in his bed, but now it's backfiring. Because every morning we hear this alarm go off, and we've tried to fix it, and we tried to hide it, but we still hear that ping of the alarm going off every single morning. And I was thinking about that today because I think there's a difference between an alarm going off and something waking you up. And so I want you to think for a moment, just because we open up our eyes each morning, what is it that wakes you up? What is it that makes you feel present in your day and ready to seize and conquer and tackle whatever comes before you? So if you feel inclined, we'd love for you to
participate in that way in the chat. And the reason why I also bring this up is because I think that's exactly what our liturgy demands of us. The reason why we begin with our morning blessings is to open our eyes in a different way than just saying, okay, I'm awake, ready to begin the day. No, that's a passive way of beginning our day. Rather, the way we can wake up in a Jewish sense is saying, praised are you, Adonai, our God, who gives me the ability to wake up and seize this day. So write in the chat, what is it that wakes you up? What is it that gives you purpose to engage in the day anew? And with that, I'll ask you to please rise for our morning blessings, page 103. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher nechal v'na l'chman yom v'vein lahaila. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesani ben chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam bokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam misharu mihim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam atir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam doket kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam roch haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam melchim mitzadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asali kol tzorti. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael b'gvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam anoten laYahweh koach. Baruch Adonai. Baruch atah Adonai kol machasim tovim lamo Yisrael. Amen. Please be seated, but I'll ask those who are mourning or observing yard site to remain standing as we recite the words of the Mourner's Kaddish. We are found on page 121. Page 121. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah. Amen. Be'alma divra kirute v'yamlich malchute. B'chayechon u'vyomechon u'chayedecho be'Yisrael. Ba'agala v'zman kariv v'imru. Amen. Yehi Yehi Shnei Shmei Rabba Rabba Mevarach Mevarach Le'olam Olamei Olamei Amaya. Amaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitroman v'yitnaseh. V'yithadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudesha Barichu. barichu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tushbechata v'nechamata da'amiran be'alma v'imru. Amen. Yehi shlama rabba min shemaya. B'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Osei shalom b'mromav hu ya'asei shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Amen. I'll ask everyone to rise. Page 122. Baruch She'amar. Yai la 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 yai la 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 yai la 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 yai la 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 yai la 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 Baruch she'amar behaya ha'olam baruch hu Baruch Omer le'Yosei Baruch Gozer u'Mekayem Baruch merachem al haberiyot Baruch meshalem zachar tov mireyav Yai lai lai la 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 lai 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 yai la 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 lai 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 ya la 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 lai 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 yai lai 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 yai la 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 lai 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 ya la 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 lai 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 ya la 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 lai 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 ya la lai lai lai. Please be seated. We continue on page 127. 127, last two lines at the bottom of that page. Yihiyu l'ratzon v'yimrefi. Adonai Tzuri, Adonai Tzuri,
Adonai Tzuri, Adonai Tzuri, Adonai Tzuri, Vego Ali, Iyu Leratzon, Imrefi, Imrefi, Vego Libi Lefanecha, Iyu Leratzon, Imrefi, Imrefi, Vego Libi Lefanecha, Adonai Tzuri, Adonai Tzuri, Adonai Tzuri, Vego Ali, Adonai Tzuri, Adonai Tzuri, Adonai Tzuri, Vego Ali. I kind of paused, Rabbi Sherman, there. I don't know if you saw, maybe it's just husband-wife visuals. But I want to do it again. And I feel like we're waking up here. I'm hoping you're waking up at home. If you feel like you want to get up and dance and sing, feel free, but don't be passive at home. Prayer is participatory. Prayer is a communal experience. So be our community and sing. Bottom of page 127. Thank you, Lorenzo. Let's hear it. Adonai Tzuri, Adonai Tzuri, Adonai Tzuri, Vego Ali, oh Adonai Tzuri, Adonai Tzuri, Adonai Tzuri, Vego Ali, Yule Ratzon, Imrefi, Imrefi, Vego Libi Lefanecha, Iyu Leratzon, Imrefi, Imrefi, Vego Libi Lefanecha. Together. Adonai Tzuri, Adonai Tzuri, Adonai Tzuri, Vego Ali. Oh Adonai Tzuri, Adonai Tzuri, Adonai Tzuri, Vego Ali. Please rise, page 132. This melody, thankful for technology, we are able to peek into so many different synagogues around the world. One of my favorite synagogues is B'nai Jeshurun in New York, which has an amazing musical style with a very Argentinian feel. So this melody is what they did this Shabbat morning. Page 132, Hodu l'Adonai ki tov, we give thanks to God. Ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 Hodu l'Adonai ki tov ki le'olam chasto Hodu l'Elohei Elohim ki le'olam chasto Hodu l'Adonai Adonim ki le'olam chasto le'yosei nifla'ot gedolo levado כי לעולם חסדו, ליוסי השמיים בתבונה, כי לעולם חסדו, לרוק הארץ על המים, כי לעולם חסדו, נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו, ולאל השמיים, כי לעולם חסדו, יאללה לי, יאללה לה 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 לה, יאללה לי, לה 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 לה, ya la la ya la 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 ya la 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 ya la la ya la 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 la. Please be seated. Page 134. We return to Magadlu Ma'aseh Adonai Me'od Amku Machshavotecha. Look around you, look through the windows, feel blessed by all of the works created by God, and realize that all of that design, all of that thought has particular purpose and meaning in our lives. Magadlu. 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 Ma'asecha Adonai Me'od amku machshavotecha Ma'asechaya Me'od amku machshavotecha. We say one word, hallelujah. Please join us. Hallelujah. 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 Last time.
We now turn to page 147, Shabbat Shalom, Cantor Feldman. Shabbat Shalom, Rabbis, Guzik, and Sherman. Here we go. Shochinad marom vekadosh shemo befi esharim titalal uvdivrei tzadikim titbarach uvilshon chasidim titromam vekerev kedoshim titkadash uvmakalot rivevot amcha beit Yisrael. להודות, להלל, לשבח, לפאר, רומם, להדר, לברך, להלל ולקלס, על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך, ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודאות אדוני נפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך מלכי העולמים. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. ישמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשא בריחו להילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בהלמה והימרו Amen. The Baruch Hu can be found on page 149. Yalalai lai lai, 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 yalalai lai lai. Adonai Eloheinu melech haolam yotzer or uvorei choshech oseh shalom uvorei et hakol. אין קרקך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין תורתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים.
ספור, חסד ורחמים, לא כמיורות שמרנים במינו יצחם ודעת ובידה וחסד, נוח וחורה, נחת בזה, מי אושרים לחם נדיבים, ולעזים ופיהם נורא, נאו וזימן בכל העולם. Zefegri lezeya, zasi veloha, osi veima, ritzakora, ay ay ay, veyachavo, novim lishmor cholach, nizgal zefer hapoter, yana shemesh vayizrach torah, levilgi surat al-Mama, shetakot lo, sepaparot, terenu kupas rafiyot, nikayot hakodesh, lay la lay lay lay, lay la lay Thank you, Rabbi. There might be a little bit of an issue with the microphone. We're going to research that right now. But in the meantime, our service continues on page 152. תתברך משה אלוהינו שבח מעשה ידיך ועל מאורי אור שעשית יפארך הסלע. Page 153. כולם אהובים, כולם בריאים, כולם גיבורים, וכולם עושים אימה וביראה רצון קונם. וכולם פותחים את פיהם בקדושה, בתורה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים, ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים. וכולם מקבלים להם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש לתורה מנחת רוח, בשפה ברורה ונימה כראשה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש מרעש גדול מנסים לעומת צרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. כלל ברוך לימוד אור חדש על ציון תהיר ונזכה כולנו מרע לאורו. אור חדש על ציון תהיר ונזכה כולנו מרע לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Rabbi Sherman and Guzik, back to you for a round 2 sound check. So it's a live TV, everybody. This is what you get when it's live TV. This is what you get. How's that sound, okay? Much better. We're glad to hear you again. How's this? Pretty good? Perfect. Sound check is good. That's why we sing this tefillah on page 154, Ahava Rabbah. It means much love. Much love to everybody out there who's looking into our real life. This is what you get, and here we go. 154, Ahava Rabbah. Isn't that so true? You don't need that anymore. Oh, you can hear me? Yes. Isn't that so true that sometimes the sound is distorted in our lives, and we just have to take a quick pause and a break Amen. to make it resonate once again. So let's see how we do. Ahava Rabbah Haftanu Adonai Eloheinu Ochem Lagedol HaVetera Gamata Aleinu Avinu Malkeinu Avur Avoteinu Shebatu Lecha Avinu Malkeinu למדן חוקי חיים, את תכוננו למדנו, אבינו אב הרחמן, רחם רחם עלינו, ותן
וישועתך, והביאנו לשלום, 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 והביאנו לשלום, לשלום. וירדוף כל הארץ, יאללה לי 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 לי, יאללה לי 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 לי, לי 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 לי, יאללה לי 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 לי, ברוך אתה אדוני, הבוחר עמו ישראל באהבה. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We continue with the next two paragraphs of the Shema on our own, page 156. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם אמת. Page 157. לדור ודור הוא קיים שמו קיים, וכיסון הכל מלכותו ואמונתו לעד קיימת. כל דבר על חיים וחיים. אמת שאתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, מבוא עלינו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, אותנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך. עזרת אבותינו אתה ומעולם. Page 158. תהילות לעליון ברוך ומבורך, משה מרים ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא 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 תהילות עושה פלא. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא 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 תהילות עושה פלא. שירה חדשה שיבחו גמולים נשיקה, על שפתיים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא 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 תהילות עושה פלא. אדוני ימלוך לעולם ועד, מי כמוך באלים אדוני,
כמוך נהדר בקודש נורא 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 תהילות עושה פלא עושה פלא עושה פלא צור ישראל קומה בעזרת ישראל ופדחנו ממך יהודה וישראל גואל עלינו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גואל ישראל. We remain standing for the Shabbat morning Amida as Cantor Feldman leads us on page 159. Baruch atah Adonai, Eloheinu, Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor veHanora, Elyon, Omel Chasadim Tovim, Vekonei Hakol, וזוכר חסדי אבות ומביא גואל מבני בניהם למען שמו ואהבה מלך עוזר ופוקד מושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בגבורות, ומדומנך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמנת על החיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. Page 161. מקדש את שמך בעולם, כשם שמקישים אותו, בשמי מרום, הכתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך כל הארץ כבודו. אז בקור רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול. אז בקור רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול. מתנשאים לעומת צרפים, מתנשאים לעומת צרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומנו תופיע, ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון תתקדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים ועינינו תראנה מלכותך דוד משיח
Hallelujah. Ledor vador, ledor vador, ledor vador nagid God lecha. Ledor vador, ledor vador, ledor vador nagid God lecha. ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך, קדושתך נקיש. ושבחך אלוהינו, והקימו לא ימוש, לא ימוש לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד כל לך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד כל לך. כי אל מלך גדול, גדול וקדוש, גדול וקדוש אתה. ילאי ללאי, ללאי ללאי, ילאי ללאי ללאי, ילאי ללאי ללאי ללאי. ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. We continue with our silent recitation of the Amida, which begins on page 162, continuing through page 166. Please take your time in silent prayer. It's a little commentary on our new reality. Usually after the Amida, we meet in the middle and have a little powwow. Now it's sign language, like this or like this. So I believe I've been given the go-ahead for Oseh Shalom. Yes, you read my signal. Perfect. Yes, we'll do the melody that we sang last night in our Shabbat Healing of Hope service. Beautiful. Oseh Shalom, to Lord prepare me, v'asuli mikdash shachanti betocham, that we should create a sanctuary within our midst. Oseh Shalom, bimromah, uyaseh Shalom aleinu be'almo, Yisrael be'imru amen. Oseh Shalom. You may be seated. Kaddish Shalem, page 167. יתקדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי, בחיי חון ובחון ובחייך בית ישראל, בגלה בזמן קריב וימרו, אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך, וישתבח ויתבר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתלש בקודשה, בריחו לעינה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמירם ימה וימרו, Amen. Tirka bazlo don varchor ko Israel ko dam von vishmaya vehimeru. Amen. Yesh lama rabba mishmaya vechayim aleni ve'al kol Israel vehimeru. Amen. Oseh shalom bimromav hu yaseh shalom aleni ve'al kol Israel vehimeru. Amen. We're going to turn to page 168
As you can see, it's called a Sefer Torah. It means the book of the Torah. It's a little too There's safe. also a Yeah, Sefer sure, go on. Torah when it's Sure, locked go on. up. And Rabbi Guzik seems to she has the keys to the Torah. Whenever I can't do something, I always have my wife help me as well. It works out better. Cantor Feldman. I hope everybody's having a wonderful time in our Shabbat family today. Page 168, Cantor leads us in Ein Kamocha. Oh. Ein kamocha v'Elohim Adonai ve'ein kemasecha malchutecha malchut kol olamim u'memshaltecha bechol dor v'dor Adonai melech Adonai malach Adonai yimloch le'olam va'ed Adonai oz le'amo yitein Adonai yevarech et amo v'shalom Ave harachamim, eitiv avirtzonecha et Zion, tivne chomot Yerushalayim, tivne chomot Yerushalayim, tivecha levad batachnu, melech el ram v'nisadon olamim. Vayehi bin so Aharon vayomer Moshe Hulma Adonai ve'afutzu hoyevecha ve'yanusu mesanecha mipanecha ki mitzion teitzei Torah ki mitzion teitzei Torah udevar Adonai Mirushalayim Baruch Shenatan Torah Baruch Shenatan Torah Le'amo Yisrael Bikedushato. Ribbono Shel Olam, Master of the Universe, remind us that we are your messengers. As we hold our hands over our children and bless them with kindness and peace, guide us. How do we model kindness and peace in our daily interactions, mirroring your love and reflecting your will? God, let us connect your words with our behavior, and let us say, Amen. Amen. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol, Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol, Adonenu, Kadosh Shemo. Gadol Adonai, Shemo Yachad. Adonai Agenu, Lave Agenu, Rave HaTiferet, VeHaNetzach, VeHamod, Kifol v'Shamayim u'Ba'aretz, Kifol v'Shamayim u'Ba'aretz, Adonai HaMamlecha, VeAmida Zelachol V'Rosh Romemu, Adonai Eloheinu, Ve'ishtachavu, Ve'adom Raglav Kadoshu, Romer Eloheinu, V'Shachol Har Kosho, Ki Kadosh Adonai Eloheinu. You may be seated. As Rabbi Sherman said, you may be seated. This is one of the most interesting Torah readings because it's filled with difficult, complex passages. We learn about the ritual of the Sota woman. We learn about the rules regarding the Nazir, the Nazirite. And probably the most famous, we recite the words of Birkat Kohanim, the blessing that is said over the heads of children on Shabbat evening, the blessing that we invoke in our own sanctuary to every bar and bat mitzvah, the blessing that we use often even under the chuppah
under the wedding canopy, the blessings of peace, protection, kindness, grace. And actually what jumped out at me is the line prior to the recitation of the blessing. The simple verse that translates as, "Thus shall you bless the people of Israel." That's it. Thus shall you bless the people of Israel. And Rashbam, one of Rashi's grandchildren, interprets this in a really interesting way. And this is actually what jumped out at me was his commentary. Listen to what he says. "You shall not make up a blessing of your own." For instance, you shouldn't say, "In my name," meaning in Nicole's name, "may such and such a good thing come to so-and-so." So for example, I shouldn't say, with my own power, I want to bless my husband with health. Rather, what Rashbam says is every time you invoke a blessing, remember to invoke God's name, understanding that you are a vehicle, you're a conduit, an intermediary. I'm not the one who provides the blessing, but rather I'm the messenger in between God and that person. In offering someone else a blessing, what we're doing is we're combining hope for someone else with a recognition that it's with God's assistance, with God's guidance and God's love that the blessing will be actualized. It takes both. Every time we utter a blessing invoking God's name, we are humbled as we should be. But if we think of ourselves as God, if we think that we're the one that solely provides those pieces, in a way, that's idol worship. And so instead, we ask God to use our words and use our actions to provide protection, kindness, and peace to those who are in need of blessing, not acting as God, but rather that praying God works through each step we take. Ken Yehi Ratzon, may that be God's will. And let us say, Amen. If you'd like to follow along in our Torah reading, we're found, as I said, in Parshat Naso, and you can follow along in our 8th time Chumash. And I had it right here. Yep. Page 791. 791. If you're following along in a Chumash that's not the 8th time, you can follow along Bamidbar chapter 4. Chapter 4, verse 21. Verse 21. Once again, Parshat Naso in the 8th time Chumash, 791. Chapter 4, verse 21 for the first Aliyah. Okay, that's true. The first and only Aliyah of the morning. And I hope that you will join in with us as we recite the Torah blessings. Please feel free to type into the chat, what's the reason why you're taking this Aliyah this morning? For which reasons should we recognize you and the honor of taking the Aliyah? We would love to know so that you're involved in this service as much as we are. And I'll wait for the blessings to come up on the screen so that everyone can participate. Beautiful. Baruch Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach Leolam Va'ed. Baruch Adonai Hamvorach Leolam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Vaydaber Adonai El Moshe Lemor Naso Et Rosh B'nei Gershon Gam Hem. Leveit avotam mishpachotam mivei 30 shana v'mala. Ad 50 shana tifkorotam kol haba litzvot tzava lavod avodah b'hamoed. Zot avodat mishpachot hagershoni לעבוד למסע, ונעשו את יריות המשכן ואת המועד מפסהו ומכסה התחת אשר עליו מלמעלה, ואת מסע פתח המועד,
Yeh kalei achatzer v'yamasach betach she'ar achatzer asher al mishkan ve'al mizbeach saviv v'yet meitreihem v'yet kol kalei avodatam yeh kol asher yaseh lahem v'yavadu al pi Aaron ubanav tiyeh kol avodah b'nei Gershoni l'chol masam l'chol avodatam ופקדתם עליהם במשמרת כל מסעם. זאת עבודה המשפחות בני הגרשוני באוהל המועד, ומשמרתם ביד איתמר בן אהרון הכהן, בני מררי למשפחותם לבית אבותם תפקוד אותם, מבין 30 שנה ומעלה. ויהב בן 50 שנה תפקידם כל הבעל הצבא לעבוד עבודת המועד. וזו משמר מסעם לכל עבודתם באוהל המועד, פורשי המשכן ובריחה ועמודה ואדונה ועמודי חצר ועמודי חצר צבי ועדניהם ויתדותם ומיתריהם לכל כליהם ולכל עבודתם ושמות תפקדו את כלי משמר מסעם את כלי מרש מסעם. זאת עבודה המשפחות בני מרי לכל עבודתם באוהל המועד. ויד איתמר בן אהרון הכהן ויפקוד משה ואהרון ונשיאי העדה את בני הקהתי למשפחתם לבית אבותם מבין 30 שנה ומעלה. ויהב בן 50 שנה כל הבא לצבא לעבודה במועד. והיו פקודיהם למשפחתם 2,750,000 פקודי משפחות הקהתי כל עבודת אוהל המועד אשר פקד משה ואהרון ביד אדוני ביד משה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We now recite a Mishaberach L'cholim, a blessing of healing for those who are ill within our world, within our congregation and extended community. Rabbi Sherman will lead us in the prayer, and then we'll pause in the middle to offer names that I have here within our community. And please, if you have names you would like to include in our blessing of healing, we encourage you to add those names to the chat. Avotenu Abraham, Yitzchak, veYaakov, Sarah, Rivka, Rachel, veLeah, Yevarech, veYirapeh et hacholim. Batya bat Miriam u Matyahu, Isaac Eshagpor, Gail Levy, Yehudit bat Liba, Sivia v'Yaakov, Sarah Rivka bat Esther, Getzel ben Hana, Eric Concius, Nahum ben Malka, Rachalea bat Hanahuna, Eva Kelemen, Menashe ben Shadam Sarah, Michael ben Tova v'Eliyahu, Shoshana bat Hana Chaiva Ariel, Dylan Shear, Gila Nisan bat Mazel, and every person that you are praying for, we are praying for as well. Mishaberach L'cholim. And spirit. And let's everyone say it together. Amen. Amen. I'll ask everyone to please rise as we lift and dress our Sefer Torah. We're found on page 174.
וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. דרכיה דרכי נועם בכל נתיבותיה שלום. דרכיה דרכי נועם בכל נתיבותיה שלום. In just a moment, I'll ask you to be seated. I'm going to have Rabbi Sherman, who's very willingly agreed to hold the Torah. My union break. There you go. As we continue in our service on page 177 with a prayer for our country. Please join me in the first paragraph in English, middle of that page. Our God and God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessing upon this land, upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, officers, and officials, who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice you have decreed, so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. A prayer for the state of Israel were found on page 178. Avinu, Avinu, Shebashamayim, Tzur Yisrael v'gohalo. Avinu, Avinu, Shebashamayim, Tzur Yisrael v'gohalo. Avinu Shebashamayim, stronghold and redeemer of the people Israel. Bless the state of Israel that it may be the beginning of our redemption. Shield it with your love. Spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them. Crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say, Amen. Please join me one more time. Avinu, Avinu, Shebashamayim, Tzur Yisrael v'gohalo. Avinu, Avinu, Shebashamayim, Tzur Yisrael v'gohalo. Please rise as we return our Sefer Torah to the Ark. Yahalelu is found on page 183. Yahalelu et Shem Adonai, ki nizgav Shemo levado. Podo al eretz v'shamayim, vayarem keren le'amo. Tehila lechol chasidav, Livnei Israel am kerovo. Hallelujah, hallelujah. Uvnucho yomar. Ki lekach tov natati lachem Torati al ta'azovu Eitz chaim hi lamachazikim ha v'tomcheha meushar deracheha darchei noam
be seated. I think many of us have been thinking about the difference between being an individual and being part of a whole. Even at this moment, Rabbi Guzik and I were just saying, hearing the music of Ariel Cohen and Cantor Feldman, we were also hearing the voices of the congregants and of the people that we stand next to on the bima as we heard the musical accompaniment in Cantor Feldman's voice. It's not just about whoever is watching me speak right now, but it is about us, not just you and me. When you think about the individual and the whole, often we are grouped together, labeled as a whole. If you say you go to Sinai Temple, all of a sudden people make an assumption of you for whatever reason, or you go to this shul, you must believe that. Or how we talk, if you're from New York, you must sound like that, and if you're from California, you must sound like this. And this parasha of Naso, if you were paying attention to the aliyah that I read, I can send you my quiz later. It was very repetitive because the Torah at first lists every individual korban, every individual sacrifice and gift that each tribe was given to the Mishkan, the tabernacle. And we know that the Torah, usually short on words, in this case is not, because at the end of the individual gifts that the tribes give, it then summarizes all of them, like a receipt you get at the supermarket or on Instacart today or Amazon. It's a checklist. So why is it that the Torah has to incorporate the individual and the whole at once? It seems repetitive. And the Alter Rebbe explains that it's much deeper than just giving a checklist of what was given and as a point of information, but rather it gives a lesson about how the individual can and should incorporate into the whole without losing that unique diversity of the self. If you think about today's world, we are acting as individuals because most of our time is spent with ourselves, or at least our immediate family. We are shut in. But what will happen when we go out into the world? How will we incorporate ourselves? And what the Torah is telling us by listing each individual tribe and then also listing the summary of those gifts, the Torah tells us that it is us as individuals that is the prime actor in this play. Yes, there are labels as a group, but a group is nothing without the sum of its parts. Rabbi Yaakov Zayman, of blessed memory, explains the difference between God's love and our love. Our love, as you know, if you have children, there's often a finite amount of love and you have to disperse it. Yes, I'm going to spend time with this child now, or that child now, or this sibling now, or that parent now. And it's hard. You try to make it all equal. But Rabbi Zayman says, God's love is different. God's love can give the whole group that equal level, at the same time giving every individual that love as well. And that, I believe, is our goal in this time of a double pandemic. The pandemic of a physical virus, but also, as we've seen this week, the pandemic of a spiritual, soulful virus of racism. What have we learned in our own homes as individuals? That when we come back together, we will form a new group, a new soul, a new world, where God's love will be enough for all of us. We will bring that individual love to the table, and that will, in essence, form the love that God forms around us. Shabbat Shalom. We turn to our Musaf service as Cantor Feldman leads us. Cantor Feldman. Yasher Koch, Rabbi Sherman, very powerful words.
Please rise, bottom of 184. יתקדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה קדותי וימליך מלכותי, בחיי חון ובמכון ובחיי כל בית ישראל, בגלה בזמן קריב והימרו, אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך, וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתלש מקודשה, בריחוני לה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ורחמתה דמירם ימה והימרו. Amen. We join together for the beginning of our Musaf Amida, page 185. Baruch atah Adonai, Eloheinu v'Elohei Avoteinu, Elohei Avram, Elohei Yitzchak, v'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, v'Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor v'Hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim, Vekonei Hakol, Vezocher Chasdei Avot, Umevi Goel, Livanei V'neihem Leman Shemo, Be'ava, Melech Ozer Ufokein, Umoshiach Magen, Baruch atah Adonai, Magen Avraham ufokei tzara, atah gimor leolam Adonai, lechayehi meitim atah rav leoshia, morid hatal, mechalkel chayim bechesed, mechayei meitim berachamim rabim, somech noflim verofech olim, umatir asurim, umekayem emunato, misheinei avar. Michamocha bal geburot, michamocha bal geburot, umidom elach, melech meimit umechayeh, umatzmiach Yeshua, v'ne'eman atah lechayot meitim, baruch atah Adonai, mechayei hametim. We join together for our Kedusha, page 187. Matam, Baruch
Baruch kevod Adonai mimekomo. Mimekomo, even berachamim, ve'yachonam hamyachadim shemo. Erev bavoker bechol yom tamid. Hamayim be'ava shema omerim. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hu Eloheinu Hu Avinu Hu Malkeinu Hu Moshiachinu Ve'hu Yashmiachinu Berachamav Shenit Shenit Le'einei kol vay Liot lachem Eloim Ani Adonai Eloheichem ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה 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 הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד כל לך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד כל לך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. לשבחך אלוהינו, מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אין מלך גדול, מלך גדול, וקדוש אתה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד כל לך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. ברוך אתה אדוני.
We continue praying the remainder of our Amida privately, pages 188 through 192. If you're still praying your Amida, please continue at your own pace. Our service continues on page 203 with Kaddish Shalem. יתקדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה קירותי ואמניך מלכותי, בחיי חון ובמחון ובחי לכל בית ישראל, בגלה בזמן קריב והימרו, אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך, וישתבח ויתפאר ויתרומה ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתלש מרקודשה, בריחו לעינה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמירם ימה והימרו, אמן. תתקבע צלותון וברכון כל ישראל, כל דם עוון וישמע והימרו, אמן. יש למה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל והימרו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל והימרו, amen. Shabbat Shalom, Rabbi Wolpe. Shabbat Shalom. It has been, as you know, a difficult week. It's been a difficult week, not only on the level of individuals, but obviously as a country, and it continues to be difficult for the world, but I think in particular for our nation. This has been a time of testing and trial and difficulty and pain. And one of the lessons that the Torah actually teaches us this week in Naso is that when it talks about counting people, it uses the word to lift up. That people are counted by being lifted. And that very simple observation has profound implications for what is going on in our country. Because when people feel pain or anguish or loss, when people feel alone, when people feel hurt, they look to see if others will lift them. We know that sometimes out of defensiveness, when others are hurt, our first reaction is to say, it's not our fault. We didn't do this. Or you're not really hurt. Or things aren't as bad as you think.
But those reactions virtually never serve to alleviate the hurt, because the person wants to be listened to and lifted up. Even words of comfort can ring hollow at such a time. The rabbis say you should not comfort somebody when their dead lies before them. First, there has to be a moment of silence and listening and recognition of the pain of the other. Last night at our service of healing, I said, look, I don't know. I can't know exactly how it feels for an African-American child to be watching the computer or a television and see Walter Scott running away from a policeman and being shot 5 times in the back. I don't know what that says to that child on the deepest level, although I can guess. I don't know what it feels like to see George Floyd on the ground with the knee in his back crying out, and then to see him die. But I do know that after the commiseration, after the acknowledgement of pain, after the silence and the listening, there must be lifting. That is our task. That we are told in this very parsha, in Naso, of Birkat Kohanim, of the priestly blessing, that it is the job of the Kohanim, and by extension, the job of all of us, to bring God's blessing to others, to be conduits and channels and means of blessing. That to respond with the anger of hurt, with the anger of defensiveness, lifts no one. In the coming week, in the next parsha, we will be learning how God instructs Moses to have the people assemble and move forward. And it says specifically in Devarim that you assemble with a tikiyah and not with a truah. The tikiyah is the long blast of summoning, and the truah is the sound of alarm. You don't bring people together by sounding alarms. You might bring a faction together. You might be able to consolidate your people against their people. But you don't bring a nation together by sounding alarms. You bring a nation together by summoning us, as Lincoln put it, to the better angels of our nature, by lifting us up. And we look to our leaders for words of healing, words of kindness, words of goodness, words of embrace, words that too often we have not heard. We need to be able to say to our African American brothers and sisters, to those who are in pain, to those who feel that they are strangers in their own land, that we wish to help you rise, be lifted, be safe, feel loved. It is no coincidence
that the Torah uses the word lift to count someone, because when someone really counts, they are lifted up. They are no longer on the outside of the circle. They are no longer the other. We're just us. We're just the United States of America. Just us. For too long in our country, that has not been the case in one way or another. And we will not fix any deep social question or problem overnight. But every great change begins inside of every person and moves outside. The great changes begin with changes of heart, and then they become changes in society. So if this week we heard the pain in a new way, if this week we were able to say to ourselves, yes, the destruction and the looting and the burning, they're terrible things. They ought not to be done. They're destructive and they don't bring anyone together and they help nothing. But the deeper question is not who burned that store. The deeper question is what is going on in our society day after day, week after week, month after month, and year after year. And if we heard that pain in a new way, then we can use the recognition to lift ourselves and lift one another. Because we are all walking through the wilderness. And as the Torah teaches us, we are stronger when we walk together. So let us listen for pain, for healing, for hope, and we will all rise as one. Children of God, citizens of this remarkable and wonderful gift, the United States of America. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rabbi Wolpe. Thank you for that beautiful message. We continue with Ein Keloheinu, page 204. Ein Keloheinu, Ein Kadoneinu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Mich Eloheinu, Mich Adoneinu, Mich Emalkeinu, Mich Moshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adoneinu, Nodel Emalkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adoneinu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adoneinu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Sheiktiru Avoteinu, Lefanecha Eketoret Hasamim. Please rise for Aleinu, page 205. Aleinu leshabeach l'adon hakol, atei gedula liyotzer breishit, shelo asa negedoyeha
ככתוב בתורתך, אדוני ימוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו You may be seated. We recall with affection those who no longer walk this earth, grateful to God for the gift of their lives, for their sweet companionship, and for their cherished memories which endure. May God comfort all who mourn. This week we recall the yortzites of Samuel and Regina Adler, Yosef Bar Kohana, Ida Bayer, Lillian Black, Irene Brenda, Mitchell Kleiman, Yetta Korn, Saul Eisner, Bella Filler, Saeed Faruzenrad, Harry Fox, Esther Friedman, Mark Garfunkel, Arlene Gowant, Solomon Galardian, Nathan Gold, Sidney Goldberger, Jeffrey Grenier, William Green, Tova Dershowitz, Sonia Haas, Kanbaba Hakim, Rose Hakim, Lottie Harris, Rachel Harris, Theodore Harwood, Merle Hill, Bernice Horowitz, Malia Kamrava, Nathan Levine, Sarah Leibenbaum, Malia Levin, Ann Levy, Ezra Levy, Susie Lewinsky, Anna Licker, Henry Malamed, Sonia Mashuris, Celia Moston, Aaron Nash, Aviva Nazarian, Fanny Newman, Aurelia Ordenlich, Ephraim Ordenlich, Minnie Osper, Harry Rappaport, David Revin, Sarah Rosenberg, Ella Rosenson Breslauer, Yehuda Roshan, Sidel Rostholder, Anna Rutman, Joseph Sabet, Morad Sadatman, Matilda Salko, Norman Sandler, Raymond Sandler, Alan Saturn, Irene Schatz, Sonia Seven, Marshall Seven, George Shane, Toby Shapiro, Nathan Shapiro, Rose Scher, David Sumek, Donald K. Spivak, Mortimer Steele, Fanny Steiner Bernstein, Al Stengel, Sarah Sterling, Benjamin Swat, Mehdi Tabarai, Rose Bertlieb, Helen Wolin, Ida Zalk. We ask those in mourning or observing a yortzeit to please rise at this time on page 207 to sanctify God's holy name in the words of the mourner's Kaddish, page 207. Yitkadal v'yitkadach shemei Rabbah, v'alma divarach hirute v'yamlich malchute, v'chayechon v'yomechon v'chaye d'chol beit Yisrael, v'agala u'vizman kari v'meru amen. Yehei shmei Rabbah mivorach le'olam u'lamei almaya. Yitbarach v'yishtavach v'yitpawar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitalev v'yithalal shemei dekudusha barichu. Liela min kol birchata v'shirata, tushbachata v'nechemata, da'amiram v'yalma v'yimaru amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chaim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimaru amen. Osei shalom b'mromav, hu ya'asei shalom aleinu, v'yal kol Yisrael v'yimaru amen. May God who brings peace unto heavens bring peace unto all those who mourn. And let us all say, amen. You may be seated. In just a few moments, we'll continue on or conclude on page 211 with Adon Olam. We want to thank Cantor Feldman, Rabbi Wolpe, Rabbi Guzik, Rabbi Sherman, and all of you, as we said and as we heard, to lift up each other. We are not just individuals, but we are a group from near and far. So we wish everybody a Shabbat Shalom. Along those lines, a group of individuals put together as one community. We bring you greetings from our community, from our president, Jamie Berman, from the entire Sinai Temple clergy, our staff, our executive board. We miss you. And if you are enjoying our services and enjoying participating in our programs, we encourage you to become a member of our community. Sinai Temple is a very special place, and we're enriched by our members. We feel lifted up by the members of this community, and we welcome you to join us as one of those members. Also, a special thank you, of course, to Mr. Ariel Cohen, who has helped accompany Cantor Feldman throughout the service. Thank you. George Garcia, who has really ensured that this synagogue has become a virtual synagogue. Rachel Ann Levy, thank you for Our virtual greeter. Our virtual greeter, the one who is Sinai Temple behind the scenes on Facebook and on YouTube. And with that, Cantor,
Adon Olam 211. Amen. Yai lai lai lai, yai lai lai lai, yai lai lai lai, ya la 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 la, ya la la la, ya la la la, yai lai lai lai, ya la la, ya la 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 la. Adon Olam asher malach בטרם כל יציר נברא, לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא עודה, והוא יהיה בתפארה. יאי לה לה לה, 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 יאי לה לה, יאי לה 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 לה. והוא אחד ויהי שני, לעם שילה, להחמירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה. והוא עיני וחי גואלי, בצור חבלי בעת צרה, והוא מיסיו בנוס לי, מנת כוסי ביום מקרא, בידו ארכין רוחי, בית אישון ועירה, ועם רוחי גביעתי, אדוני לי ולא הירא. יאי לה לה לה, 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 יאי לה לה, יאי לה לה לה. Please rise for Vishamru. We're found on page 77. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. Beini uvein b'nei Yisrael, oti leolam, oti leolam, oti leolam. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת, וינפש שבת, וינפש וביום השביעי. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. Okay, Baruch Adonai Shema v'yakadshehu sabri. לחיים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. אמן. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. Amen. Amen. They're getting smaller every week. I know. Just as we shall be lifted up, so shall the challahs. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. Ribono shel olam, Master of the universe, remind us that we are conduits for your blessing, the blessings of protection, the blessings of kindness and grace, and the blessings of peace. Through you, may our words and may our actions be lifted up so that those who need to hear our voice
feel those words and feel those actions instilled within their hearts, lifted as one community, as one United States of America. And let us say, Amen. Amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom, everyone.